Wetso madume Dikgang ke tsa BOTSWANA television primaneng ya laboraro re gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo gaborone nako ke BOSUPA mo phatleng kopana le na Benson Phuthego makor ditibolegela ka go leba ditlhogo lefatshe la Estonia le kgatlhegela ditiro dingwe tsa mahama wa diteemane mono Lesego Chombo a tsweletse ka go tsabakela tlotlomatsa BOTSWANA kwa dikgaisanong tsa bomma le pontsha mabontle wa lefatshe. Tona wa metshameko Banana le ngwao re tumiso ra kgare a re bolola tiriso ya lebala la metshameko la tsapong. Wetso yo a tlabong a ranola ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane me ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re lefatshe la BOTSWANA le tshwentswe ke seemo se sa iketlang sa itshireletso lefatshe ka bophara. Tautona o boletse fa dintwa di tshwana le tsweletseng ya Russia le Ukraine di ama matshelo a batho ba ba senang molato ga mmogo le go ntshiwa ga dijo le leokwane. Tautona Masisi o buile se maabane kwa moletlong wa dijo o neng o diretswe tautona wa lefatshe la Estonia Re Alar Kari le lekoko la gagwe ke ikantswe khumalo ka pego. Lefatshe la BOTSWANA le tseela kwa godimo thata tshireletsego ya batho le thokgamo ke ka moo le tumileng lefatshe ka bophara jaaka lefatshe le le iketlileng. Tautona Masisi a re lefatshe la BOTSWANA le tla tswelela le dirisanya le la Estonia le la amilweng bobe ke ntwa ya mafatshe ya Russia le Ukraine go batla maano a ka tisang kagiso le thokgamo lefatshe ka bophara. We urge the warring parties to the Russia-Ukraine conflict to give diplomacy a chance and return to the negotiations table with genuine intentions and commitment to a permanent and peaceful resolution of the conflicts. This conflict does not only claim many innocent lives, but it also specifically and significantly impacts Africa and the global South in human security, geoeconomics, disruption of global food and energy supplies, to mention but a few. I therefore reaffirm our commitment to work closely with Estonia to help build a more inclusive, equitable and peaceful world. Go bolelwa fa diketekete tsa batho ba lefatshe la Ukraine ba tshabetse ntwa kwa lefatshe la Estonia mme ebile Tautona Karis a supa fa dikgwebo tsa lefatshe la Estonia di babaletswe ke manokonoko ka jaana di ntse di reka dithoto kwa mafatsheng a lwang a Ukraine le Russia. It is our moral obligation to sustain our support to Ukraine, who pays the highest price. The measure of our success is not how quickly we come to some sort of peace, but how efficiently we jointly can put pressure on the aggressor to stop and withdraw. This brutal and unjustified aggression, most serious threat to our global peace and security since the end of the Second World War, challenges the very foundation of a multilateral system and undermines the security of all members of international community. Tautona Karis le lekoko la gagwe ba tla boela gagabo ka moso ke kantse khumalo BOTSWANA television Gaborone. Mokomedi wa lekalana la BOTSWANA Unified Revenue Services BRS mme Janet Makgolo a re BRS e beleditse 200 million pula mo dingwageng tse tlhano go tlhabolola lenaneo la go fetogela kwa tirisong ya maranyane go ntsha ditirelo tse di bonalang. O nankotse ditiro tsa mananeo di tshwana le lekgetho life le le simolotsweng ka 2020 ka thuso ya company ya kwa Estonia. O buile se kwa bokopanong jwa badiri ba BRS le Tautona la Kari yo neng a ba nankolela leeto la lefatshe la gabo le le letsereng go itlhoma kwa pele mo go feng setšhaba ditirelo ka maranyane o tshilile o nkabetse wa pega. Lefatshe la BOTSWANA le mo mosepeleng wa go nna le itshulelo e e kagileng ka dikitso le maranyane mme maduo a bonala. Tomagano le tirisano mmogo ya mahatshe a BOTSWANA le Estonia e nnile le dipeelo di le mmalwa segolobogolo mo thabologong ya maranyane. I am indeed encouraged to share that we have embarked on a transformation and modernization roadmap which is anchored on a robust digital transformation strategy that continues to gain traction every year. This strategy has seen BRS invest
well over 200 million pula in ICT-related projects in the last 5 years. We have an online tax management system called Lekgetho Live, which provides platforms for online registration of taxpayers, online filing of returns, and payment processing, which has gone a long way to simplify and expedite business processes. I'm gratified, Your Excellency, to indicate that our Lekgetho Live system was developed with the assistance of an Estonian company. To be able to transform, I think it rests on 3 main pillars that we need to be clear about our technology direction. That I think BRS can do. That the legislative framework and the process for simplification of the tax code is important. And the last one is that our people need to be able to use technology in a meaningful way. Let me call it digital natives. Lefatshe la Estonia le itshegetse tema ya kgolo ya mosepele wa itshulelo e ikagileng ka maranyane e temogo ya one e tumileng go ralala lefatshe se ile maitemogelo a lefatshe leno le ka tsaya malebela mo go one. The country recognized that its greatest asset lay in its people and their capacity for innovation. By investing in technology and education, Estonia laid the groundwork for a digital economy that would propel onto the global stage. Today, Estonian companies stand ready to share their knowledge and expertise with Botswana, creating partnership, build digital public services, and drive economic development. From e-governance solutions to cybersecurity technologies, Estonian firms offer a wealth of experience and innovation that can help Botswana leapfrog traditional barriers and embrace a digital future. We're very efficient, but also 98% of tax declarations are done online. That means not only the youth and the young, but also the elderly. The processes are very, very efficient. The tax systems are done already online. The tax board operates very closely with the banking systems. Phetogo e ke nngwe ya metseletsele ya ditiro le bokopano tsa tautona wa Estonia a nnileng natso mo loetong la gagwe la malatsi mane mo Botswana. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Lefatshe la Botswana le tlhomame mo maikaelelong a lone a go nonotsa tshwaragano magareng ga lone le lefatshe la Estonia ya go tlhabolola tiriso ya maranyane e go tlhalosiwang e ka fefosa jalo tsamaiso le ditirelo tsa puso. Se senogile kwa Phuthegong kana ko puisanong jalo e neng e tlhalosa botlhokwa jwa tiriso ya maranyane go godisa itsholelo le go rotloetsa phadisano ya mafatshe. E eteletswe pele jalo ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le molekane wa gagwe go tswa Estonia Tautona Ala Kari ka la bobedi tlotla Matlabaphiri ka pego. Lefatshe la Botswana le semeletse mo go direng ditlhabololo ka tiriso ya maranyane. Ka ngwaga wa 2020 puso ya lefatshe leno e ne ya dira moalo wa go rotloetsa tiriso ya maranyane o bidiwang smart boards go tokafatsa le go gokela maharatlhatlha a maranyane lefatshe ka bophara ga mmogo le go gokela ditirelo tsa puso. Re sa le ho lenaneo la ditlhabololo la nakwana le lenaneo la go hetola ka ga dilo di dirwang ka teng lona gatetse pele go rotloetsa gore megama yotlhe ya itsholelo a bo e dirisa maranyane ngwaga o tlang. Ka tema e setseng e bonala go gontsi mo lefatshe la Botswana le ka go anywang mo go la Estonia. My ministry provides policy guidance and funding to facilitate research and innovation uptake countrywide. The state visit by His Excellency President Karis and the entire Estonian delegation presents an invaluable opportunity for Botswana to engage with Estonia at the highest political level on matters of digitalization and innovation. Currently, Botswana is upgrading mobile infrastructure to minimum 4G, with 5G targeted for the most popular centers. Our focus on mobile broadband connectivity is anchored on the high population demand for such technologies, as well as the ease with which we are able to deploy them. We would like to explore cooperation with Estonia on developing partnerships towards implementing the smart box strategy, with focus on smart agriculture, e-governance, as well as research and innovation.
This may include the exchange of best practices in cybersecurity and fourth industrial revolution initiatives in strategy, in implementation, operations, continuous improvement, and the use of emerging technologies such as big data, microservice architecture, robotics, artificial intelligence, and others. Loeto le la semmuso le ne la gape dikhampani tsa lehatshe la Estonia go batla diphatla tsa peeletso le go amogana dikitso tsa tiriso ya maranyane mo pusong go ema nokeng lenaneo la lehatshe leno la go hetolela ko tirisong ya maranyane. Every year, this center organizes the world's largest cyber exercises. As life has created us the new challenges, we constantly need to train ourselves to fight back and to learn how to protect our data from malicious intruders. We are proud of having shared our experience on your journey of creating Botswana's computer indecent response team. I'm also proud that we have used all the opportunities to share our experience and know-how. Lehatshe leno le tlhagafalela maikaelelo a lone a go netefatsa ga motswana mongwe le mongwe a na le tshiamelo ya tiriso ya maranyane. We continue to roll out online government services. Currently, we have 200 ready online services. Excellency this year gave us a target of 130 by September. I'm happy to announce, Excellency, that I'm told we are at 90 in that 130 that you gave us towards September. Our mobile penetration is over 200%. Our mobile broadband, meaning that the internet usage in the country is over 120%. Mo nakong eno, lephata la ditlhaeletsano, dikitso le maranyane le tshwaragane le la Estonia go dira moalo wa lehatshe leno wa artificial intelligence. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Re ntse re le mo loetong tota la tautona la Kari se le koko go tsweng ko Estonia le eteletsopele jalo ke ene tautona la Kari le phaketse le etetse company ya ditemane ya Okavango Diamond Company go ithuta ka thulaganyo ya go rethehatsa ditemane theko le thekiso ya tsone gompieno le ditirelo tsa company eo ba nnile jalo le sebaka sa go bona madirelo a company e ya ditemane le go buisana ka ditsela tse di farologaneng tse mahatshe a mabedi a ka di dirisana mo go tsone mo mahameng o wa ditemane mo nakong eno company ya ODC e atolosa ditirelo tsa yone go nna mo maemong a go kgona go rethehatsa ditemane ka bokete jo bo hetang mo dingwageng tse di fetileng. Tumalano ya Botswana le company ya DBS ya ngogola e letla gore company ya ODC e rethehatse le go rekisa ditemane ka selekanyo sa 30% go fitlhelela e goroga jalo kwa go 50% ka ngwaga wa bohelo wa tumalano ya dingwaga tse di 10. Mahatshe a Botswana le Estonia a eletsa thata go atlega mo maitekong a one a go nna le itsholelo e kwa godingwana ga mmogo le go dira le go tsamaisa dikgwebo ka tiriso ya maranyane. Mafatshe o mabedi a ikaelela go dira seo ka go tiisa tirisano mmogo ya one. Se se tlhalositswe jalo maabane kwa pitegong ya bobega dikgang mo Notoropokgolo Gaborone ke botautona ba mafatshe o mabedi e leng tautona Dr. Mokgweetsi Masisi mmogo le molekane wa gagwe wa lefatshe la Estonia tautona Ala Karis. Mojadi Mokibelo wa Bega. Nngwe ya maitamo a kopele mo lenaneo la thomontšha la ga tautona Masisi ke gore lehatshe la Botswana le hetogele go nna la itsholelo e ga godimo mo dingwageng tse di tang mme mo go ategeng mo go seo go botlhokwa gore lehatshe leno le itepatepanye le tiriso ya maranyane e tseneletseng mo go direng le go tsamaisa dikgwebo mo nageng le kwa mahatsheng a mangwe mme loeto la tautona wa lehatshe la Estonia la bo le itsile ka nako e maleba mono Botswana. Partnership developing with Botswana, what would you be imparting in terms of how to move quickly into that high income status? And to President Masisi, the innovation space has been part of a lot of the plans of your presidency. What exactly it is that you would be looking to learn from Estonia? The most important lesson was to open up our economy and education, which was and still is most important asset. That means we have smart people. These are the two things, and of course we trusted our banks in the beginning, and we had compulsory ID card. That's opened up the way to the digital world. We want to partner in the business sense of sharing equity, particularly in those elements or those companies or those parts of the ecosystem that are consistent
with the growth of our knowledge economy. Go itsetela le go nna le didula le tsamaisopuso e nonofileng ke se mahatshe o mabedi a itshegeditseng ka sone. I would like to know the position of Estonia on the ongoing narrative in Europe of banning importation of trophy. And to President Masisi, I would like to know your position on the decision by the White House yesterday to remove sanctions on Zimbabwe, at least 90% or so of them, though President Mnangagwa is still on the list, but your take on that? In Estonia, it's illegal to bring trophies to our country, and it's my answer, and the same applies to EU. To promote dialogue on those aspects that the Americans deem offensive with Zimbabwe. So we want to encourage both parties to meet over whatever else remains to be resolved in order for a country not to be sanctioned. Tirisano mmogo ya mahatshe mabedi e sologetse go tiisa go atolosa le go nna le botsalano jo bo nonofileng mo megameng ya akaretsa tirisano mo go tsa maranyane gareng ga tse dingwe. Moja Timo Kibelo, Botswana Television, Gaborone. Mothusa Tautona Reslam Batsokgwane o kgothaditse bana le seabe ba ba harologaneng ba mahama wa temothuo go tla ka ditsela tse di harologaneng go ntsha madio mo mohameng o segolo jang ka tiriso ya maranyane. O buile fa seo se tla thusa lefatshe leno mo itlamong a lone a go ntsha dijo tse di lekaneng le go godisa papadisano mo mohameng wa temothuo. Mothusa Tautona o buile se kwa sebele mosong ono kwa pulosemmusong ya ditshupo tse di tla tshwara ngwaga le ngwaga tsa Temo Expo. Ke letleletswe Somolekae ka pego. Ditshupo tsa Temo Expo tse di tla tshwara ngwaga le ngwaga maikaelelo a tsone ke go kopanya bana le seabe ba mahama wa temothuo gore ba arogane maele ka dilo tse di farologaneng di akaretsa dithoto, ditirelo le maranyane ape fela a mašwa a dirisiwa mo mohameng o. Ditshupo tseo tse di tla etelelwang pele ke lekala la NADI di rotloetsa go oketsa seelo sa kitso ya go dira dithoto le go gweba mo mohameng wa temothuo. Reslam Batsokgwane a re mananeo a tshwana le ao a tla thusa go gwetlha tiriso ya maranyane mme seo se tlise kgolo le go atolosa papadisanyo mo mohameng wa temothuo. Availability and maintenance of appropriate technologies has always been a challenge for different classes of farmers. I'm therefore pleased to know that the second initiative we are launching is the establishment of Botswana National Technology Laboratory for Agriculture, BONATLA for short, an enterprise by NADI and African Agriculture Company. This facility is intended to revolutionize Botswana's agricultural sector by advancing mechanization and promoting sustainable farming practices through research, innovation, and collaboration in equipment development and services. Tshwaragano ya bana le seabe le go bopa dikoporasi mo mohameng go kailwe go le botlhokwa mo kgolong ya itsholelo le go tlhabolola matshelo a batho. Endorsing the effectiveness of public-private collaborations together as a united front, it is expected that you will work diligently towards the industrialization of the agricultural sector in Botswana through the convergence of expertise, resources, and visionary initiatives. You are not only embracing change but actively shaping it. Your collective efforts, coupled with the contributions of your partners, will undoubtedly leave an indelible mark on the future of Botswana's agricultural space. Our aim is to try to put together farmers in grouping. It's very difficult, but unions, association, cooperatives works. That is what we are trying to ensure and to insist and emphasize on, to establish even women cooperatives. We've even tried to put women as alone, working on women alone. And to tell you the truth, it's working very well. Morago ga tshimolodiso ya ditshupo Mothusa Tautona le bana le seabe ba bangwe ba ne ba nna le sebaka sa go bona dithoto le go bona mafelo a farologaneng a kailweng a na le bokao jo bogolo mo ditlhabololong tse di mmalwa tsa mohama wa temothuo. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Sebele.
kgang ye nngwe ya itumedisang ke o etse gore ga le gona o tsiwang se gona sa ditshwantsho o kopana kgatha 2 le kgang e yone e monnatjana e reng mmabontle mmalephontsha wa Botswana wa ngwaga wa 2022 Lesego Chombo o tsweletse ka go tsabakela le go dira ditso kwa kgaisanong ya Miss World kwa India le kgarejwana leo la dingwaga tse di 25 le tsweletse ka go baya lefatshe leno mo maemong a mantle a go fenya makgaolakgang a kgaisano eo a tlabong a tshwaretswe jalo gone ko ka mafelo ano a beke ka tsatsi la mapeo kgotsa matlhatso dibui ka go farologana kwa phuthegong ya babega dikgang e neng e tshwerwe ke barulaganyi ba Miss Botswana ba tlotlomatsa sekgantshwane se Lesego Chombo ebile ba supa fa tsweletse ka go phaphasetsa folaga ya lefatshe leno kwa mankaleng-kaleng wa Betswempolobusi ka pego fa sale a gata kwa lefatsheng la India le tshegeditseng kgaisano ya Miss World mabontle wa lefatshe leno Lesego Chombo o tsweletse ka go dira sentle go feta jaaka bangwe ba ne ba solofetse tsatsi le letsatsi dipego di supa fa tsweleditse phadisano ya gagwe mo ebileng Batswana ka bontsi ba rumarumang ka monyenyo wa tsholofelo gore monongwaga phenyo ga ena go batswa ka phatla tsa menwana maranyane a sesha a phophoma ka dipako setšhaba se mogalaletsa le go mo ema nokeng le go mo eleletsa katlego. Year 4 we're doing two things. Year 4 we're winning Miss World, which is the year here, the year Lesego. And as it stands, Nasim, like you said, Mabani, if they don't give it to us, we're crying foul because I think it's ours. So we had said year 4, we are winning Miss World. We had set ourselves to say, and this is the year that Lesego was chosen, and I think we were right. We chose the right person. Mo kgaisanong e tla mo khutlong ka matlhatso go lebega go tla sha legong go sala molora ka ebile a tla bo a tsabakela a khabisitswe ka sebaga sa temane se setlhotlhokgolo go tsweng ka komponeng ya Lokara. How can we send a diamond baby without a diamond or a diamond piece? So Lesego is going to be wearing a stone that was, or a rough diamond that was bought from Lokara, Botswana in 2019, in November 2019, sold to a company called Masika in March 2020, and it was 110 carats, now produced into various stones, 15 stones. Bangwe ebile ba setse ba rotloetsa gore a engwe nokeng gone jaana go motisa moko le go feta. Gore Batswana, we have this thing of celebrating talent. We want to celebrate talent, but we really want to nurture talente. Rabwana gore Lesego is putting us on the map and it's advancing Botswana's image. But harise re bone Batswana or companies di bua gore because of the Lesego Chombo Foundation and what it stands to do, we want to support it for itswelele. Mo malatsing a mararo a tlang go solofetswe go leba yo sepete kwa lefatsheng la India jaaka Lesego a solofetswe go dira diaba go leka ka bojotlhe go tlhomiwa mabontle wa monongwaga wa lefatshe ka bophara kgatlhanong le makgarejwana a mangwe a le 110 le bofera bongwe wa Betswempolobusi PTV News Gaborone. Megare di konatela mohumagadi wa Gatautona Meneo Masisi o kupile banana go nna ba tshwara teu mo nteng kgathanong le tiriso botlhaswa ya ditagi ka go tswa ka mananeo a ka fokotsang tiriso ya tsone mo lefatsheng leno o dirile kopo e jaaka ene le mohumagadi wa Tautona wa Estonia mme sije kari bane ba bua le baithuti ba sekolo se segolwane sa mosala wa Pula Maabane mo notoropokgolo Gaborone Mako re utlwe ke ba diretse motlhosi. Go ya ka dipalo tse lekalana la Drug Enforcement Agency, 83% ya banana ke bone ba amegang thata mo dikganyeng tsa ditagi go simolola ka ngwaga wa 2018 go ya kwa go wa 2022. Le ha go ntse jalo go supagala fa mo go tsone dipalo tseo go amega le ngwana wa dingwaga tse di 10. Ditamorago tsa tiriso bothaso ya ditagi le go gweba ka tsone ga go hellegela mo makgoteng a ditsheko ka jaana go na le seabe se se tona thata mo kolontase ya maduo mo dikolong dikgang tsa botsogo jwa tlhaloganyo go tlhoka tsebe ga banana mme tseo tsotlhe di go magometsa go phirimisa maitamo a lehatshe leno a dithabololo. My dear children, join all of us, your parents, your community, in fighting this drug cycle which causes significant emotional and financial cost to families. Botswana aspires under its Vision 2036, which says prosperity for all. We are just left with just 12 years to achieve this. And who do we have in the forefront of our hope?
our torch to achieve this vision. It is you, our children. It is unfortunate that learners are the most vulnerable and targeted cohort. It is on this note that I call on all stakeholders to engage with a view to address this challenge. Le ha tsela Estonia le lone le tshwaragane le namane tona ya go lwantsha tiriso bothaso ya ditagi mo bananeng mme ebile bone ba gatetse pele mo go rotloetseng banana ba bone go dirisa maranyane go ikgapa mo dikganyeng tsa tiriso ya ditagi. We call it learning to caring. Helping young people develop their skills to use the digital device that your own to earn money. In the long run, this means that you should always try to find what interests you most and dedicate yourself to it. So, here is a recommendation for you. Find something that makes you happy. Bothata bo tshwana le jo bo tokana le go tshwaraganelwa go akarediwa le bone ba ba amiwang thata ke tiriso bothaso ya ditagi. Le go ntse jalo banana ba supa dikgang tse di ka kgonwa hela ke mananeo a maleba ebile a simolola dikgang kwa moding. Schools should invest more in child psychologists and therapists. We are addressing the matter wrongly. We are thinking or it's misbehavior, but it's pain, pressure, purpose, mispurpose, boredom. Those are the things that are. I wish we could add #Kamkwamudi. Just asking a student how are you can prove a lot of difference. Batsadi le bone ba gakolotse go nna le botsalano le bana ba bone ka seo se ka thusa gore ba lemoge boitshwaro jo bo duleng mo tseleng le go potakela seemo pele se tswa mo taolong. Ke Badiretse Motlhosi, BTV News, Gaborone. Wetso go tsena dikgang tsa metshameko mme kgaitsedi yake go segonkwe o gona efa kgaitsedi yake. Madumedumela Benson o teng wa tsoga mongame. Ba re ga kwa tšiwa. Ha kwa tšiwa rra na ke itumetse ke siame. Tanke kgaitsedi. Ke ke lebile dikgang tso tsa ga mabontle wa rona raitso Miss Botswana e bong le se go tshombo rra wa khanya o dira bontle le ruri go. Re dumela gore ka tsatsi le makgaola kgang ka tsatsi le matlhatso o tla dira dia ba mme ebile o tla fenya kgaitsedi. Ka boa maru re tshwanetse re bona madu a mantle re moeleletsa bontle fela thata. Thank you kgaitsedi. Tla go leboge Benson me kere madumela wetso jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe e botla bonga go nela dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight me ka gore letle ntle le go di ipenako a re tsena mo go tsone re simolole ka dieteletseng kwa pele. Mo maitekong a go diragatsa mono wa bone wa go dirisa motshameko wa chess go fetola matshelo a batho ga mmogo le go aga bokamoso mokgatlho wa Gift of Chess wa betse batshameki ba setlhopha sa setšhaba sa chess di diriswa tsa motshameko o di le lekgolo Khomso Sefako wa latela ka dintlha. Mokgatlho wa bopelotemogi wa Gift of Chess o ipeetse selo sa gore e re ka ngwaga wa 2030 o bo fitlheletse maitamo a wa ipeileng pele ya go aba didirisiwa tsa motshameko wa chess di feta sedikadike ka o dumela fa motshameko o bereka thata ka tlhaloganyo ka jalo se ka tokafatsa dikakanyo le botshelo jwa motho. Our mission and vision is to distribute chesses 1 million chesses by the year 2030. We believe that chess is the greatest equalizer. Through chess, we create equal opportunities. So with that, we would love to distribute these chesses to the local communities, be it prisons, schools, clubs, academies, your refugee camps, and the marginalized communities. E re ka go supagetse fa motshameko wa chess o na le seabe se segolo mo go thuseng go tokafatsa maduo a bana mo dithutong tsa bone. Mokgato wa Gift of Chess o itemile go abela makalana ka go farologana a tshwana dikolo di dirisiwa tse tsa motshameko wa chess. We are obliged to give the Federation 100 chesses. Then the remaining 900, we have to be now distributing them countrywide. We are going to be going to places like your Kasani, your Maung, Hanzi region, Charles Hill, and all that. So there again, the Dukolo, the Tlabo, the Academy, and targeted entities like those. Our magic number is 5. I get in a local federation in 100. So we target 5 each school, each club, each prison center, and any one of those targeted entities. But I want to have 5 unless otherwise. Of course, I don't want to go to Nyame Babanzi. I want to get up about 10 or so. Me happy Hare Tamuji Mohela.
jaaka gompieno today ke hile di-playera tsa national team yana ke kgona gore ke bona gore nya mme kana these are the big cons of chess in the country. It might also fit well with our mission gore chess e go bathong jalo le jalo, so re kgona hale as prizes mo di-tournamenteng jalo, and even individuals go tsogela le gore ra lela jalo le bone jalo a ba tsamaelana le se rumela mo sone jalo. moemedi wa mokgato wa Gift of Chess monogae Pudungwane Lesole o thalositse fa maikaelelo e le go rola mokgato o semmuso monogae kwa kgaisanong National Championship e rulaganyeditsweng kgwedi eno e le 12 go motswa Sefako BTV Sport Gaborone. ga re tswelela le tsa metshameko, tona wa metshameko wa banana le ngwao re tumiso ra kgare a re lebala la metshameko la tsabong le ka dirisiwa ke batshameki ba pele go rutuntsha bana ba sekolo. Re ra kgare o buile se jaaka a na le kolakago ya lebala leo kwa tsabong a re utlwe go le gontsi ka ke o lebogile ra dipotsane. Ka seo pego ya rona ga ya kgona gore e goroge mme tla re kgante jana kana kwa bofera bongwe e be re gorosa dipego tsotlhe e le tsa metshameko ka gore le wetso di wela ka tsela e ntseng jalo ka seno se baka tle ke di bositse go Benson Phuthego a boe a go neela dintlhakgolo tsa la gompieno. Benson ga ke ka tankeo kwa wetso wa re pele re kgaogana ke boe gape ke go gakola ditlhogo tsa phirimaneng ya laboraro. Lefatshe la Estonia le kgathegela ditiro dingwe tsa mogama wa diteamane mono. Lesego Chombo a tsweletse ka go tsabakela tlotlomatsa Botswana mo dikgaisanong tsa bomma le pontsha bomma bontle ba lefatshe. Tona ya metshameko banana le ngwao re tumiso ra kgare a re bola tiriso ya lebala la metshameko la tsabong. Wetso dikgang ne dilikalo ga go di fela nako ke yone ya bong e le mabifi a re tšhentšheng go itira kopana gape kgante jana a nne kagiso. Conversation with Africa is proudly brought to you by Old Mutual Botswana. Habari Sani Bonani, hello Africa. Welcome to Conversation with Africa. My name is Nell Theodore Tlaselo, the show that unpacks socio-economic matters, the Pan-African conversation, regional integration, and trade. In today's episode, we unpack the tourism sector and its returns in the context of the African Continental Free Trade Area. We take off this episode being here at the Botswana Investment Tourism Summit in Gaborone, Botswana, where we take off with an interview with Mr. Lang Wang, who is the World Bank resident representative in Botswana. Welcome and do enjoy. Thank you for joining us, and I'm quite excited today to be having Mr. Lang Wang, who is the representative, the resident representative of the World Bank in Botswana. Your Excellency, I'm very happy to be having you today, and thank you for joining us on Conversation with Africa. You know, we're speaking tourism, the tourism returns within the context of the AFCFTA and how Africa can further
really tap into the tourism industry to accelerate African economy. So as the World Bank, what is your contribution to Africa? I know that the contributions are quite massive, but we will just contextualize it within the tourism sector. Where are your contributions, and what do you think, how do you think Africa can further accelerate its economies leveraging on the tourism sector? Nandaya, thanks for having me. Let me start with a little bit of global and regional economic context. Yes. Right. So the global economy has slowed down, right? And that's also Africa in many ways is also no exception. You still have some other countries who are growing a little bit faster. I think Botswana is a good example. I think Botswana is growing at around 4%. That's slightly above regional average. But if you look at the continent as a whole, the growth is not as high as it used to be. Yes. Now, what does that mean for Africa's economic growth? What does it mean for poverty alleviation? What does it mean for tackling inequality, which is a huge issue in southern Africa? So the country needs drivers of growth, needs to have new drivers of growth. And the growth has to be more inclusive and more sustainable. And that's really the premier task for government, for countries on the continent. Coming to tourism. And this is really one of the sectors we see a lot of potential. But I'm using Botswana as an example. Before COVID, tourism contribution to Botswana GDP is at around 10%. And that's really good, right? Yes. Outside the mining sector, of course. That's really a main pillar of Botswana's economy. And I think for countries like Botswana and also other countries in Africa, this pillar can be larger, can be taller, can be stronger, absolutely, can involve more people. And that's really why we're here. That's why the conference is taking place here in Gaborone. That's why IFC, the private sector arm of the World Bank, is a co-sponsor of this important conference. So how do we make the tourism more profitable, more sustainable, more inclusive for countries like Botswana, but also as a continent as a whole? So as I was saying, product diversification is really important. Yes. Earlier, I think last week, the Minister of Tourism and Environment was speaking at a diamond conference, and she was talking about really developing tourism out of the diamond sector in Botswana. Right? You can organize people visit the diamond mines, which was very impressive to see. You have young couples come into Botswana, pick a piece of rough stone, polish them themselves, and make a wedding band out of it. I think these are really, really very good potential tourism opportunities for Botswana to continue to diversify, right? And one last point, the tourism is also not just about visiting places. It's about all these industries, the value chains around it. Absolutely. It's about hotel, it's about transportation, it's about food and